Atuse. Bajita State of the Nation address when it comes to the music industry. I know. Thousands and thousands are waiting for this list. Yeah. The question is even before he sits. That's right. The big man himself. Happy New Year, Bebe. Happy New Year, baby. Yeah. Ono abasanyuka. Sayino gamanti tukwaniriza omwaka. Bebe ko tukwaniriza tukwagaliza omwaka omulungi ng'abasanyuka nti. Amen. Neddago kuba inshallah. Ati wano balese ni BS the Sanyuka TV. So we know making sure we are communicating to all audiences. Okay. Yes. You're looking great, Bebe. Thank you. Thank you. Waliwo ekintu wangamba nga tuli awo ebweru wa Serena yali show choba. Nongamba daga 2023 mujja kutuuka nga okuntuukako mulina okukola appointment. Simanyi oba okijjuka twali mu lobby awo ennaku zino nkiraba kijjirira tujja kutuuka nga Bebe tomalaga mu bampingako kati daga ntuuse wano eno mbadde nakatunze omukubasose wano Bebe n'atuuka baada bagamba okuorganizinga namba anoonyaako ne mugamba Bebe tokyalabika yakyukamu. Auntie Milimo, when you engage in this other side of corporate official work, yes, I think we don't charge in art. You definitely occupying a space area and tono jobadde nayo. Yes. Kati kizibu chimbera kizibu okubeera nga nina typical free time. I already ng'omuyimbi nali sina time. Yeah. Wagattako bino ebirala. Onoonya neya family togiraba. So kati ate bugattako emirimu gino emirala. But it's understandable and it's okay. It also comes with age. Kula notuuka ofunye responsibility. Yes, ennyingi. Nendooza saawa zikonye wedda ninda zikone 5 pm zikonye so tutandika officially. Bebe, every year tukoze tradition yene myaka emeka so far now? 4? About 4 to 5? 4 to 5 years. Yes. 4 to 5 years of the Bebe Cool list. Yes. Yatandika nga abantu bagamba kirabika no Bebe just but where we are headed, yes, it's something that every industry stakeholder awaits. Yes. And you're just one person. You're not a company. It is the next media. It's Bebe Cool. Yes. But the entire industry is waiting to hear who is on the list, yes, who is not on the list, including yes, the artists themselves. Yes. Let's give a background of where this whole thing begins before actually we go into a recap of last year's list. Eno list idea chava kuchi. Well, idea yava ku fact nti first and foremost all the awards were closed down in Uganda in that year. Nga tetukyalina awards. Katate jukira every year there is new artists who come up. Now these new artists require inspiration. These new artists need to know certain things. Kati, you find that during that year it's unfair for a person like me. Tula in the same room no muyimbi omuto avuddeyo that year nga babagaging naye omuyimbi n'alaba nti ddala which means I can sit with the likes of Bebe Cool. Music normally nze at this level simukolera nze nga Bebe, but music mukola okulaba nti music industry ya Uganda booming. It is a job creating job opportunity. Kwegamba emirimu gye okufuna mu music entertainment mingi nnyo. So nze because of course when tunulira political affiliation yange mba nina okuleetawo contribution eziri tangible. Yes. So kati I said I'm not going to sit back. Abaana bano baleme kubeera na recognition okubazaamu amaanyi. Naye nzijukira one of the things gwe kennyini gwe yagamba abantu temuddamu ku nominatinga mu awards. That was the last award. High people. Nga bagamba bali bagamba namu stake. Yes. But unfortunately bamukuba story Bebe Cool awards Bebe Cool. It was just omwana yamukuba story nagamba Bebe Cool awards Bebe Cool nga kitegeeza za Bebe Cool. Emyaka egyo ena I was at the peak.
nga tewali muyimbi yenna mpunyamu. I mean, you remember that time. So nga singa waliwo award endala yonna I'm very sure zonna nalibadde nzikukuuma. Naye it was only high people. Okay. Kati, so it's more of nagamba kanchidde ebbali. Naye unfortunately ate ne high people nayo ndooza that those few years oba neevaawo nayo. So nendaba nga naye kati weeri. Naye kati yakomawo. Yes. Let's go straight to the list. Bebe wojidde tubadde turecapping a list ya 2023. Yes. Let me just take you through tulabe if some of the names that are shared on the 2023 list will surface back 2024. Yeah. Number 1 we had Allien Skine Alabudde balita Party Twice Koda Binyuma Bitya featuring Clever J. Number 2 you had Vinka Olimba Bailando Yajja Kulisti. Number 3 kwaliko Dax Vibes Olimba Believe Nogamba Kute Bendera ya Family era wali so proud of him. Number 4 kwaliko Eddie Kenzo Balipira Boda. Number 5 kwaliko Rema Namakula Tonight. Number 6 wajiwa Joshua Baraka Olimba Nana. Number 7 kwaliko abana abato bali bakafubutuka oba bayita ba Yuga Boys featuring Selector Jeff Olimba balita Salary. Number 8 notekako mwana ve Western Uganda amita Omega 256 Olimba balita Disya. Number 9 notua Virota Olimba balita Risk X twafuna sente. Number 10 Omutume Planet Chaiwenjai. Bebe kula genzo kujja tusanze discussing Omutume Planet. Trauma kwali. Tekushabalabirako ddala at all. Number 11 Crystal Panda Empere and Muchisenge, that was featuring Winnie Nwaji. Number 12 King Saha Wamua Flowers Olimba balita Money. Number 13 Gravity Omtuju Olimba Kwe Picha Our UCC alite nabakujja. 14 is Gabi Ntate and Titus Kutesa ndi mulokole. And then lastly Bebe Cool newetekako nolimba Question. Zeze nyimba 15. Era watukidde badde ombuuza oba circumference kweri ku list ya 22. Aina chakola AOB. Ino wansinga list emaze okukola. So wait for that. Okay. But Bebe Cool, let's first of all, in a nutshell, compare 2023 and 2024. I'm going to quote one of the journalists, Bamwita Gabriel Bule. Yagambe, this has been the worst year musically since 1925. Tewali quotinze because entegera ya music ndala. So ekyo nja kwagala nze nkyeddiremu. Entegera ya music ndala. Tuyinza okuba we agree on that. Naye entegera ya music. Let me get your comparison. 2023, 2024 nga litunagenda. Definitely 2024 is more worse. It's musically. But the question is why. The question is why, and also the after the why we must be able to put an answer to it. Okusobola okuyamba abayimbi okubedirectinga. So to me, if you look at the lists nga bwe zibadde era aba viewers bonaja begendeze basitunulire list ezo zizenga abayimbi waliwo abayina 4 songs waliwo omwaka nga tulina abayimbi abayina omunga alina 4 songs omulala alina 3 abayina 2 abayina 1.5 mujukira twalina nga nezi 1.5 twalina ne warning. Yes. Now last year twalinamu n'abayina 2. Now this year tulinamu omuntu omu yekka alina 2 excluding Allien. Yes. Excluding Allien. Allien Skine. Because after studying what is happening in the industry and why it has become a disruptive, I mean the whole world has become disruptive. Okay, so is it just going to be the world, or even everything within the world is going to become disruptive? Today an hour ago mbadde nva kulaba mama wange nangamba naye nga temukyayimba music ng'oli owedde yalinga owa emboozi you know ne tudiscussinga Dr. Chameleon ne tudiscussinga ojjukira nga bwe twayimba ezo zinkolerera abaana bange zaani ne tudiscussinga Mama Mia zaani then
quickly nemu gamba tofaayo. I will need a whole day to sit here and explain to you why. Music yes. Tachalingo worry. Yes. So tetugenda ku blaming abayimbi, but rather we have to understand the environment. That's the first thing. First and foremost, instead disruptive yonna. When you say disruptive, chitegeza kati globe eno kiringa katonda yagikwata mu ngalo n'aginyenya omayinga bona teeka zichokolo mu kino n'onyenyamu omala ossemu omukono olondemu okitegedde lulife we twakolera globe eno yali mu one place okay naye kati buli ndoza buli wiiki katonda anyenyamu bw'abi aga kati ani but Bebe still disruptive innovation eyo. Technology has been the first factor. Technology. Internet has been the second factor. Okay, of course economy leads ekyo sijja kikweka. Economy both negative and positive. A bad economy forces a lot of creativity, negative and positive. Nti abantu aba abaavu bayiya nnyo okuva mu bwavu, so basobola okuyiya negatively. Obwongo ne bwesera nnyo ekifo ky'okuyimba ku maka nayimba ku ngatto oba kale ku mayinja. Nga tetunnavaawo abantu baavu babayinamu ssente kati essaawa zino kyensobola okugamba sakugamba nti ekonomi yaffe ekola bulungi, no tekola bulungi, naye nsobola okugamba nti abannayuganda babadde so creative around it, ne bagyetooloola ne basurvivinga ate ne bafuna a way to create themselves money. Abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abato bonna boolaba baali badde bafuuka bamalaaya, abaali badde bafuuka abatemu ku streets, be bano boolaba bakwata content essaawa bina, bonna boolaba bano bali busy because they get paid by internet. Okitegedde? Bali mu mitwalo. Yesterday I met a lady, a young girl called she's a dancer and a content creator. No. Sheila Price. Dancer. Winnie Woman. When I was here, I had a meeting with her because I want to work with her on my. Coco must shine. She has a Tanzanian name, Dance Mamweta. Yes. I had a chat with Dance Mamweta, and I was so impressed. You find that such girls, minus books, what else would they have been doing? Saloon. Not even saloon, because saloon you need money. But now there's a lot of things that everyone is doing. Skits, blah, 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 and everyone is getting paid. So economy webembi to be creative. Creative. America, n'Abangereza, they are not as creative as Ugandans today because very comfortable economies. Naye ebiseera biri ensi zaabwe bwe zadevelopingira baalinanga obuzibu, economy zaali ngambi nga balwana kuzikola. Kyovola ne China, development comes after pain because people are subjected to think harder and faster and better than when they are comfortable. So music movie oba mulungi based on economy. This year music movie nnyo. See what type of music, but as in bo quantifying amount. For example, I'll ask you amount of hit songs this year. They have so little. But Bebe, so few. Disruptive innovation is not limited to age, rather humanity. Alpha so kujana gamba. That's why Omuganda agamba nti n'omuto akuba engoma omukulu n'azina. Uliriza n'omuto akuba engoma n'omukulu n'azina. That simplifies it for you. Nti omwana omuto today amanyi social media okusinga ki omukulu. Kati yayinza okuga daddy toyogera bwoti ku ssimu. Daddy yena abiyita ebyedde ebya analog ebya radio ne yeeyokyesa
kati ekyo kiki so definitely omukulu asobye era the question is omuto asobola okugamba ku mukulu ng'asobezza yes the question is amugamba atya amukuba live Alpha Salina kati empisa we zijjiramu ebyobuwanga we bijjiramu sebo omuto ebisookera ddala abazadde tebamala gabikulira bumwa batyo olina okwewombeeka ne weetegeka n'olyoka oyogera eri omuzadde otherwise bijja n'ebisiraani ate wano ng'okyayina amaanyi ag'ekito ebisiraani tosabbiraba omala kkula n'oyingira mu ngatto za kitaawo oba eza nnyoko n'olyoka omanya nti omwenge teyanywanga ng'ayagala musajja yalina stress era nja kuwosendinga ka message akali very simple of course tusabira Dr. Chameleon awone but I kindly want to request the world to be very careful when they are judging that young man or that man because you don't have a single idea what he is going through or the shoes he's putting on so before you start kola boti kyobala nasirika era sijja kwogera kisukka waawo but my prayer is stop thinking you know what people go through. People go through a lot. People suppress so much. Lucky enough, I know what is going on in his personal life because he wears my shoes, I wear his shoes. So, when certain things are coming up, I'm seated next to him. So, anyway. Ate naawe tonziza mu bintu bya mwana tuli mu bintu bya ggwanga omwana twakomye ku Aronex n'enjalwala kati tugenda ku Pretty Banks Inside. The song is called Inside. Yes, I'm a very big fan of that song. Abalabite this is my opinion. You have your own opinion. Make sure it matters. The difference is, does your opinion matter? Does it matter? So Pretty Banks, I think it's his first time. It's one song that I know. I don't know much about this artist, but Kongs, and I think Tukusabira Obengo Sobolo continuing like that. Others, that's very, very nice of you. Lunabe Lili Pazzo. Lunabe Lili Pazzo. Lwatuuka. Lunabe oluyimba lwatuuka. I think I would be very unfair if I don't appreciate as an artist who has struggled so much. Navayo nachikuteeka ne mu face nti omanyi bwe mbonyebonye omanyi omanyi music ono aboola music aboola sijagenda mu detail lwaki aba abodde naye struggle yoyo nayo tebadde nyangu. Actually, I was among the people who were involved nga tumujja eggulu nga mulwadde okumutwala mu ddwaliro waba amusokesa bombo because I had suggested bombo and I was on phone n'omukulu, but of course he didn't know. He didn't know. So of course I follow nanga abayimbi baffe nga bwe tubeera. Puzzle yafuna massive hit song because that's a very big hit song. It wasn't until it became vulgar. The hit song is the vulgar one. That now concern had to come in. But obange njabaga nti at the end of the day mugenda kuzaala ate mujja kula namwe mulaba abaana bammwe agagambo gabafubutuka muki nga n'omwana olina mwegaana nti oyo si wange ate temwetuga mbola okuba likes ennyingi ne views zigenda kujja nga neesaza obulago njagala ndabe bwe mba nfudde ndabe bwe
likes mekaze nafuna kati ate onaaziraba otya ng'ofudde. Tuddeyo ku background ya because yajja Lil Puzzle n'agamba yagezaako kukola bye mwagala ne mugaana okubiwuliriza. Ate kati ezo excuses kyenagaye nti music yaboola. Okitegedde? Si nti buli ayimba ayitawo. Okitegedde? Akatiba kakoze for one song. Muto wange waba ayagala okulaba Uganda bwekaawa azzeeyo olwokubiri. Ate omanyi nawolovu etambula mpola mpaka lwekutuukako. Bazo akatiba kakyusi kubanga kati ffe nsobola okubeerawo ne mmanya nti kati amateeka bagenda kukola bwegati ne bwegati ne bwegati. Ekitegedde Puzzle nsobola okumanya ki ekijja kati nga nze mba nkugamba kuba mu maaso wali mba ndaba. Ate ekyokubiri ekifaananyi ky'otambuliramu nange njagala Puzzle mbe nga nkyasobola okutuula naye wano. Saagala mwekweka nti oyani kubanga abayimbi abali very loud oba abali abusive, the corporate world esasula ssente ensajja ekuboola ne bw'oba oyingira gate bagamba ani oyo temumukkiriza kuyingira. Kati ebyo bikusalako opportunities nyingi nnyo nnyo nnyo. Nja kuwa good example. Prime Minister teyayogera ku kya Gravity. Gravity actually ffe twali twaleka Gravity kati yakola ebivulu bya Prime Minister kubanga for him he can do at certain price rate, and Gravity has been doing good. Olaba n'ennyumba abadde azimba I saw something, but Prime Minister bw'alekera okuwa Gravity gigs ezo bakwano ba Prime Minister banaazimuwa, baganda ba Minister abalala banaazimuwa. So oba weesalako atereka kuteekawo omutwe munene bugoli kaliba. So advice should be taken. Otuula mu nju naawe noddayo ne weerowooza oba obudde butuuka n'abakadde baffe batusingako ku mampaatiira naye obalaba bakkakkana bali waka batudde. Ndi ku board ya UNCC. Authorities came in late, but better late than never. And then also, timing is important. Okay? The Chendowoza is not when the authority came in. Chenfako, the authority has come in. Still in the same breath, the same weekend after nga mumaze okukangavula Gravity ne Puzzle, omuyimbi omu Jamaica yajja cricket ovo ateekawo ekitanda n'akola bye yakola nga nabyo byawuseeko at a certain level. In fact, Balam n'ateekayo ne tweet ng'ali a bit disappointed. Because now UCC is also learning. Mumanya amateeka tuli mu kukyusa, tuli mu kukola bintu, abantu bali mu kuyiga bintu. The disruptive world eri gye twayogeddeko ereese ebintu bingi nnyo ku center stage. No one could easily come in and start dubbing like that on stage. Ebyo bintu bitandise mu new era. Amateeka tubadde tukyalina makadde. So now that the UCC saw that, so they have to plan for that. Okay? Twali wano mu Kalulu, ojjukira Facebook kye yakola ng'oweegayaza agamba nti eno kikoledde nga nowe Makindi akoleza omuliro nga nowe. Who had prepared for that? No one. So innovations zijja kuleeta ebintu, then ebintu ebyo to be planning tubyetegeke. Tumaze inside of Pretty Banks. Lil Puzzle tumumaze. Kati tugenze ku Allien Skine. Kati ndoza ye Allien. This time ku list nagambe sigenda kuwandika luyimba. Omukulu kubanga andi kinnemye okutegeera kiki naye andi nina answers zange ennungi. For the first time ku list ntaddeko artist gwe njagala abantu badiscussinge. talina luyimba. Sigambe talina luyimba. Nze nkugambye si postinze si asoose nga si postinze luyimba. Wabaddewo acidic vocal.
we discussed the individual. Because you can't move. I mean, nakuwadde example ya acidic vocal. Ne kugamba abantu bali mu kisaawe erugogo bajjudde. Kyaddondo. Asinze n'omuwala alina hiiti kuba audience ya yoyo ya acidic yasinga ku audience ya Spice. Okay? Nenga Spice yalina hiiti nga bajimba kigambo ku kigambo balumanya oluyimba. Ne tudiscussinga acidic because sichitegeera. I can't point a single song nti oluyimba lwa acidic vocals but guess what? Acidic vocals, according to the ratings, he was the most booked artist in 2023. Tuli mu 2024. Sorry, 2024. He was the most booked artist. They don't book you unless if you have so many big songs. So toyinza kibuusaaki maaso. Kati bwe nzija ku Allien, the same applies to him on the other side. Tomanyi whether you're going to talk about the Allien, the person, or the music. Because nebo vaina ogamba ennyimba za Allien embi abantu ze basinga okuyimba. Ngenda kuwa good example. Teri radio oba TV zipa playing music wa Allien. Waliwo? Ze nyimba abantu ze basinga okuyimba. Sija kyo baziga bati. So you have to understand why we became Bebe Cool, Chameleon and Bobby Wine. When I did baleta, in Nairobi, the first section of saying ngenze Kenya chali china chechikolo muna Uganda mbongo twina abayimbi abakabiwa Kenya ngabo wawulira ngo mugenzi fire nti aliwa Sweden kimwongerako ki obubonero ku mindset yaji yomuna Uganda. So nowulira nti Chameleon afuide enviri za green, nowulira nti Bebe Cool ayina enviri ezimidde ku ki omutwe, nowulira nti Red Sun ayina enviri za red. Kugamba ng'ebintu ebimoving omuntu before nga tannawuliriza ki luyimba. So this is a lighter moment. There is a story I always saw as I was growing in this industry. There's a part in time Bebe wayambala G-string, and it was in one of the blogs. Sayambala G-string gwolese emboze. No, I saw on the living God. Kanti kankubulira bayambala G-string. Firebase nenze nagana. Naye obufaananyi kwe buli ku social media ne bu video. Bobby Wine ye yaleeta idea. Era mu ka video ako ogiraba ayambadde ya red yannyonnyola n'agamba mbu bagiyita P-string. Kati ozanya n'okuzanya. Kati wulira. Ombuziza. Ate this is information on internet. Not that so Tulumani ne Bobby bebayambala gundi yesu. It was their way of disrupting. Why? Ebintu byali bingi kyovola I had to exit Firebase. Ozegedde? Yeah. So okay. Fast forward. So Allien is you know, we do this list 2 weeks before end of year. Because I consult, we sit, we talk, we shout. But yesterday is a good example of what I'm trying to tell you. Capital Radio is not playing a song. Galaxy is not. Once in a while, what we call power playing is ngawe banakuba oluyimba emirundi ena radio zonna. But then you can see that everyone could be able to sing along. Palazzo is doing the same thing today, but to old songs he performs and the whole crowd is singing. Chiringe cha pastor chenayogeddeko. But I mean, Allien is how old now? How many years now? No, music. 2 years. 2 years. Ataka yimbake mu studio ye ku page ye. Mu lunaku lumu. Ku Monday, ku Friday. Ne bakakola ki? Nga oyinza okubeera awo ngoloza Zwena takamanyi. Naye ogenda okuwulira nga bakayimba. So
I want to analyze this and allow other artists okunoonya their strength and use it well. Is it the talkability the artist creates? Thank you. Music is never about just a song. Hitting is never about just a song. Whatever, sija mentioning amanya, but there were good voices that failed to make it in the music industry. This year, twalaba Gravity nga alemera ku kintu ky'eddwaliro. That created a lot of talkability and for him. For him. Does he fall in the same category? Yes, he would have, but his was a one-off. Taina consistency mu kintu ekyo. Ate it is not kati kiri too late for him to come do that. I mean ono yamusookayo dda. Okay? Kati nze osookiraba nti nafuuka sato because I know nti Bobby is taina wagenda kutuuka neki, and I've nina wentuuse mu kukyusa mindset z'abaana be nali ndaba nti akyamizza. So kati nze sikyamulinako too much pressure. So nsobola okumupasingira Allien n'agenda ku kisenge kye ku ofisi ye n'amuwandiikira mu ntegeera ya Allien. Nze nkugambye mu planning ye n'entegeera ye. So the discussion here I want to pelt is it no, abantu bo be judging ku list kujjanga kubaako omuntu nga njagala bamu discuss naye only eyo category ogigwamu nga ddala oli confusing. Sinti just oli awo. Let's take a break. Abalekedde Allien Skine mu discussing lwaki asaana okuba ku list. Tukirino lyakyapa tukubireko 0778 52 94 ngambye 0778 52 94. Just and then definitely Mike Twagerabi. Oh, sorry. Tumaliza Allien mulekedde bannayuganda to discuss. Kati tugenda ku David Lutalo ne Rema Namakula, Love Commissioner. I would have said it's the best collaboration of the year. Beautiful song execution. It is not any surprise when those two were together to do a collab. I mean, nalyo demba vuma nnyo singa tebyakola baba baswaziza system, but I expect it nti bwe batuula kuluyimba to be, Do you still believe in the power of collaboration? Yeah, where necessary, timing is important. Yeah, you collaborate where necessary and be timely. Kuba intentional nti kati nkikoze kubanga njagala kuba fani bono mulaba ayambuso bali wano ne wano, oba kati amaanyi gange gebase nnyo mu kolabo nja kulabika ng'omunafu kati kanwanire single. So awo ne tulyoka tujja ku nephew wange Joshua Baraka akomyewo, and surprisingly ayina ennyimba 2, Dalila ne Digi. Those are big songs, undisputedly, not just in Uganda, but worldwide. So Joshua, to me, if I was to rank the artist of the year this year, I would have given him that. Joshua Baraka. Yes, because his limits are not within just the borders, but he has reached, and there's a journey that we are all seeing by ourselves. We are seeing an artist who is fighting, working hard. Nga bw'ozimba ekintu. Okay? So, and the mere fact that this list has only 2 people with two songs. Twabadde ne Kapeke, then ne Joshua. So, I think, to me, he wins. Still, watunulia consumption ya YouTube mu Uganda nga bwe twagambye nti most song mu Uganda babaddeho zaano. Mu Uganda. Kati watunulia Joshua Baraka, why I would go with you nti akatunza cross one, but Spotify are releasing
Muslim songs to Spotify. Nga kujjako abayimbi ba songs because Spotify comes with a monthly listener and of course numbers songs n'abayimbi bangi. N'ennyimba yaloadinga nnyingi kyova olaba tefaayo. Epaso yali areleasinga album ye temwamutegeera. So people need to, that's where I wanted to come. Naye kansuke nkumalumaliza. Single-handedly with a few songs. Yes. You're topping the chart. Chart yeah, streams. Single-handedly with a few songs. Yes. Okitegedde kyanjawulo ng'olina 100 songs nga zipikinga 1 million streams. Kyanjawulo ng'olina 10 songs nga zipikinze 1 million streams. Okitegedde. So Joshua, congratulations. Era on this note ya Joshua, wenjagalira abantu okumanya how important the Bebe list is. Bebe list eno njagala mutandika ogijjajinga erinako byeyigiriza abantu quickly okubuuka. For example, lwaki twogera ku bantu nga ba Joshua? Twogera nti ensi erina gyeraze. Bulijjo simanyi lwaki ffe Abannayuganda tujja later oba tubuukira ebintu ng'ate biri mu kuggwa nga biyiseewo. Ku luno nsaba tugende n'ekiriwo kati, kubanga bw'olaba abayimbi abo abava ebweru nga bajja wano, Abannayuganda basasula. N'ogenda e Lugogo n'owulira nga basudde $20, one person $20, cricket over nejjula. So kitegeeza nti they are interested in that item etundibwa. Music has gone to streaming now. Music is no longer for clubs, for bichi. No. Number one item is to stream. Ekigambo mu Luganda oba tunakiyita tuti ekyo streaming. Okuwuliriza ku ssimu oba kyekyo. Kuba you can only stream off the phone. Okay, you can use other devices, but number one device is a phone. So njagala tutandike okuyigiriza abantu baffe okuwuliza music ku ssimu, kubanga y'engeri yokka omuyimbi gy'asobola okugaggawalamu. Kankikufuule brief. Bino ebibadde eby'ekivulu kyokka nti gundi teyayimbye gundi. Omuyimbi economy esobola n'okukyuka olwa streams. Bebe katono nnyo katugende ku Afromobile abantu NBA Chomesa. Ngenda ku Masengejje. It's the first day of the new year. Era mbasaba abayimbi Bebe ku bayogeddeko tutekine advice yatuwadde ate n'abo batayogeddeko temunyiiga Bebe ku opinion kyokola naawe eyo mbeera nga tonnagatwala tusome omuyimbi asemba naawe. Oyinza okukola ensobi. Bebe Cool circumference. Obadde werabidde landlord. Kaakati luno dona luwandiiseeko bulungi kubanga babadde bambuuza. Actually ekyandetedde oduteekako lwakuba bibuuzo kulubuuza. Back psychology. Okitegedde? Be bambuuzizza nti ogenda kuteekako circumference. Konze nange ne ŋŋamba kale kamuteekeko nkola analysis. So omuntu yenna ayagala okulaba lwaki circumference kwali. I liked it when mwakoze awadi za Sanyuk Uncut ne mugiwa most hype song. So the question is hype part of promotion? Marketing. Does must a product have a marketing strategy? Of course. That song is two weeks, okay? And it is only audio. But I want you to know that nearly the whole country knows the name Circumference. Tena fuluma video, atene audio were just 16 days. Yes. I mean, ekyo tekiriko kibuuzo. Kyova olaba nti abantu tebafuna interest bw'obanga toliiko talkability. Bakoma ku luyimba. Naye olina okugattako
we tudda ku circumference press conference bannamawulire banyiiga ffenna twanyiiga ate lwaki balina okubuuza ebibuuzo you can post balina okubuuza ebibuuzo n'ojja n'owa speech n'ogenda nga bamanyi okgenda mu manji okomawo tewadde paka kati leero ku Bebe speech enjiri yali mu luzungu era ne leero mufunye omukisa okumbuuza Douglas leero nzannya akazannyo ebibuuzo obitadde wakati mu migaati obibatarinze. Okay, the thing is, Yes. there comes a time when you have to go professional, and I prefer that. For example, today tuli ku Bebe ku list, that's it. Wali wakati mbadde nina kugamba nti sorry I can't answer that. Isegedde? But because it is going to take me a year to teach my fellow artists that it is only okay, and actually bannamawulire abasinga basiima nnyo nti ozze ku point eyo, that is it. So tonziza muzwena, tonziziza mu biki, ate olw'okuba onoonya ki content, which has brought about an issue of brand z'abantu okukola ki okwonooneka, because abamu tebamanyi kwogera, mubuuziza ekibuuzo kizibu nnyo okitegeera, but your intention should not be to destroy people's brands. So the best thing in management, manage your information. So come, speak to that, that's it. Bebe Pool nga tumaliriza ddala ddala bannamawulire basabyeyo ebibuuzo batuwadde ebisatu tugenda bitwala naye yasabye tukipinde ku lisiti eyo yennyini around there. I think now we can open those questions and then we'll close with the final question. MC Kats jangambye nkubuuze. Tekwata ku ssente. Kati abaaba ba ssente. Aliwo alina ekibuuzo. Katandikirewa. Kupi. Ekibuuzo kyange kiri nti abaana bangi bavuddeyo naddala kusajja TikTok nga abamu tebalina abaana bangi bavuddeyo kusajja ku TikTok nga bayimba lwakuba abamu tebalina mukisa nnyimba zaabwe kuzannyibwa ku TikTok okuli nga latiwizi abaana bangi nnyo ng'ovuddeko oyo yekka nga bayimba bulungi nnyo bo kijja kitya okuba nga abamu tebayiseeko awo nga tebabadde ku listi. No, nga tebali eriwo tera bateeka eri wansi. Anti that's why conclusion eri nti twagitandise tugamba nti omwaka tegubadde mulungi kubanga tewabaddeewo really major, tebazzeewo we babadde balina okutuula. Bwe weegendereza tetulina nnyo nnyimba nnyingi okitegeera, era ekikwewunyisa mu top 100 songs ezizanyikiddwa omwaka guno nearly half za last year. Okitegedde? So ate list tesaasira ereeta kiriwo. So tebazze bulungi. Tebazze bulungi. Abayimbi naye tebazze bulungi. So waliwo omulala kyalina ekibuuzo? Tufudde.